Hello friends, today we are going to discuss about the isolation. Isolation, it is one of the point of modern synthetic theory in which what happen, that is isolation means what, that is separation. तर कशाचं separation means in that the separation of original population of the particular species. समजा एक species आहे, animalचे species आहे, for example it is one of the particular species and it is separated by into a small subunit, means it's separated into small subunit, and in that for by which reason, that is due to the barrier, means due to the geographical barrier or reproductive barrier, it is separated from original population and it forms the small subunit, and in which the interbreeding which is not done, या दोघांमध्ये क्रॉसिंग होणार नाही. या हे स्पेसिस एकच आहे पण हे काय झालेले आहे, सेपरेट झालेले आहे. सेपरेट कशामुळे झालेले आहे, काही जॉग्राफिकल बॅरियरमुळे, काही फिजिओलॉजिकल बॅरियरमुळे सेपरेट झालेले आहे आणि सेपरेट झाल्यामुळे या दोघांमध्ये इंटरब्रीडिंग दिसणार नाही. दॅट इज कॉल्ड एज द आयसोलेशन. Isolation which contains there two type, that is one of the geographical type isolation, and second one is the reproductive isolation. In that when we see the geographical isolation means what, in that this फॉर एक्झाम्पल आता आपण बघितलं की हे जे स्पेसिस आहे, या स्पेसिस हे स्पेसिस जे आहे, हे स्पेसिस विच इज सेपरेटेड बाय द geographical barrier, it separate from each other and it forms small subunit. Okay, आता कोणते geographical barrier आहे, फॉर एक्झाम्पल रिव्हर आहे, देन फॉरेस्ट आहे, त्यानंतर ओशन आहे, देन रिव्हर, फॉरेस्ट, ओशन, देन island formation, all are the geographical barrier which is responsible to that of the geographical isolation. Okay, हे जे काही geographical barrier आहेत ते कशासाठी responsible आहे, geographical isolation which is done by different geographical barrier called as the geographical isolation. And in that also the famous example which is in this what happen here, that is मेन थिंग इज दॅट इट फॉर्म्स द डायव्हर्जन्स. म्हणजे इथे काय झालेलं आहे, आता हे दोन स्पेसिस, एक पर्टिक्युलर स्पेसिस आहे, त्या स्पेसिस काय झालेली आहे, सेपरेट झालेली आहे. सेपरेट झाल्यामुळे काय होईल की नॅचरली इट सिलेक्ट अँड इट फॉर्म ए देअर नंबर्स ऑफ स्पेसिस. म्हणजे इथे काय होणार, हे त्या स्पेसिस सोबत याचं तर इंटरप्रिटिंग होणार नाही, तर इथे काय होईल की दुसरा स्पेसिस समजा असेल तर त्या दुसऱ्या स्पेसिस सोबत क्रॉसिंग होईल आणि इथे नॅचरली ते सिलेक्ट होऊन आपले स्पेसिस वाढवेल, काही नवीन रिकॉम्बिनेशन दिसेल आपल्याला. इथे सुद्धा तेच होईल. म्हणजे अशा प्रकारचे आपल्याला काही ज्या जॉग्राफिकल बॅरियर आहे त्याच्यामुळे काय दिसेल आपल्याला, सम ऑफ द म्युटेशन इज ऑल्सो ऑकर्ड इन दॅट रिकॉम्बिनेशन विच इज ऑल्सो सीन, ऑल दीज थिंग्स विच इज ऑर व्हेरिएशन इज ऑल्सो सीन इन टू दॅट ऑफ द जॉग्राफिकल आयसोलेशन. फॉर एक्झाम्पल one of the famous example of these geographical isolation, Darwin finches, it is one of the famous example which include into geographical isolation. Darwin finches, it is one of the famous example of reproductive isolation, geographical isolation. In that what happened, this Darwin finches which is living on Galapagos island, which is differed not only among themselves but also from the mainland finches in their size, color, beak and the food habit. Means what happened here, that is these Darwin finches which is याचे जे ॲन्सिस्टर होते त्या ॲन्सिस्टरचे जे स्पेसिस आहे त्या स्पेसिस सारखे आपल्याला इथेच जे नवीन स्पेसिस आहे ते ॲन्सिस्टर सारखेच दिसणार. इट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ ॲडॅप्टिव्ह रेडिएशन. इन दॅट वॉट हॅपन, डार्विन फिंचेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ॲडॅप्टिव्ह रेडिएशन. मीन्स ड्युरिंग
uh, his visit to Galapagos Island. His visit म्हणजे कोण तर डार्विननी गॅलापागोस आयलंडला एक भेट दिली होती. त्यावेळेस काय झालं की चार्ल्स डार्विन ऑल्सो नोटीस अ व्हेरायटी ऑफ स्मॉल बर्ड. ही वॉज ऑल्सो नोटीस द स्मॉल बर्ड and these birds are called as the Darwin finches. Darwin concluded that the American mainland species of bird was the original one from which they migrated to the different islands of the Galapagos. They adapted to different environmental conditions of this island, and from original seed eating features, many other form with the alter beaks evolved in the insectivorous features.